there is still some students coming. Can you admit them when they come? Yeah, of course. Thank you, thank you. No worries. Okay, so we'll continue the walks, but this is like the last we'll do about the walks and runs for the animals. Bugün yürüyüşlere devam edeceğiz ama bu son hayvan yürüyüşü ya da koşuşuyla ilgili yapacağımız son ders olacak bu ders. Okay, so I'll look over a horse movement. At hareketi üzerinden geçeceğim. And then we'll look into a bird flight and we'll animate some of that afterwards. Kuş uçuşuna bakacağız ve bunun animasyonunu yapacağız daha sonra. Okay. So here, oops. Yeah. We have the way that we can sort of divide a horse walk is for the front and back legs. Şimdi atın yürüyüşünü ön ayak, arka ayak olarak ikiye ayıracağız. So, as you can see, the back legs, the legs look like a human walk in a way that they are positioned for like the contact position and the passing position. Şimdi arka ayaklara baktığınızda kontak ve ilerleme pozisyonlarına baktığınızda insan yürümesine birazcık benziyor. And it's the same with the front legs, but the stance is not as wide. Bu ön ayaklarda da buna benzer bir şekilde. So in between the contact and passing position, you can see the rear going down, and then as it's coming to the next contact, it's going up. Şimdi burada kontak pozisyonlarına baktığınızda ilk önce bu daireyle gösterilen yerlerin aşağı doğru eğilip daha sonra tekrar yukarı doğru çıktığını görüyorsunuz. And it's the same with the front legs as well. Ön ayaklarda da bu aynı şekildedir. So combined, you have a horse walk. Evet, birleştirdiğimizde at yürüyüşünü görüyoruz. The head usually corresponds to the rear. So if the rear goes down, the head is going to go down, and the chest will go up. Baş genelde arka ayaklarla birlikte hareket eder. Arka ayak aşağı doğru gidiyorsa baş aşağı doğru gider. Yukarı doğru gider. Yeah, so you can see the same is when the bottom goes up, the head goes up, and then the chest is down. Bunu burada da görüyoruz. Kalça aşağı indiğinde, kalça yukarı çıktığında kafada yukarı çıkıyor ve de göğüs aşağı doğru iniyor. And then in between, like for the passing position, everything is sort of in the middle. Evet, geçiş pozisyonunda, aradaki geçiş pozisyonunda da gördüğünüz gibi her şey tam orta seviyede duruyor. So most of the power comes from the back legs for the movement. Gücün, enerjinin çoğu arka ayaklardan gelir. And then with the front legs, you have to watch out for the ankle. So şimdi ön ayaklara baktığımızda bilek kısımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. So what you have your knee, and as the knee goes forward, the ankle is still following. Şimdi diz eklemi ileri doğru gittiğinde bilek eklemi de onu takip ediyor. So it will, it's not going to flip forward. It's going to just follow the movement until it presses to the ground. Bu hareketi bileklerin hareketi de bunu devam ettiriyor. Aynı şekilde aynı hizada gidiyor yere temas edene kadar. So yeah, you can see with position A, and then it flips to position B.
Şimdi pozisyon A'ya bakıyoruz. Pozisyon B'ye geçişine. And you can see the knee is going up, but the ankle is still following. Burada diz kapağının yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Bilek de takip ediyor bunu. And then the knee snaps straight and the ankle is going to follow and hit the ground. Son D hareketinde ise diz eklemi tam düz pozisyonuna geçiyor ve ayak bileği de bunu takip ediyor. Okay, so that will be, for example, just a basic horse walk, like the chart for this. Bu çok temel at yürüyüşünün tablosudur diyebiliriz. So yeah, so you have the contacts and and passing positions. So Evet, burada kontak ve geçiş pozisyonları var. okay, I'll upload all the images I have to the Google Drive, so if you can have like a bigger picture to reference if you want to do a horse walk or any other. Eğer at yürüyüşünü ya da herhangi başka bir hayvanın yürüyüşünü çalışmak isterseniz bu resimlerin hepsini Google Drive'a yükleyeceğim. Oradan büyük resim şeklinde görüp üzerinde çalışabilirsiniz. So I'll quickly go through a horse run and another walk, like a more energetic, if I can say that. Yeah. Yine atın koşuşu üzerinden geçeceğim ama bu biraz daha enerjik bir koşuş şekli. So when a horse gallops, the spine is less flexible than other animals. At dört nala giderken omurgası diğer hayvanlara göre daha az esnek durumdadır. So this is an exaggerated gallop pattern. Bu biraz abartılı dört nala koşuş formu. So you can see this is the most compressed or squished body. Şimdi burada görüyorsunuz birinci resimde vücudun en sıkışmış hali. And then we have the torso is up off the ground and the bottom is the bottom legs are making contact with the ground. Daha sonraki resimde ise arka ayaklar hala zemine temas ediyor. Ön ayaklar yukarı doğru kalkmış durumda. And then the next extreme position will be where it's most stretched out. Diğer resim ise atın vücudunun en fazla esnediği resim. So yeah, you can see the front legs are in a wide stance and then the back legs are following, and yeah, you can see the energy behind it. Evet, burada enerjiyi görebiliyorsunuz. Ön ayaklar açık bir şekilde yere kavuşmuş. Arka ayaklar onu takip ediyor. And then you need another opposite drawing. So where the torso is touching the ground and the back legs and the behind is up in the ground. Burada ise diğer pozisyonu görüyoruz. Ön ayaklardan biri hala yere temas ediyor. Arka ayaklar havada. So you can see a quick reference of keyframes, of just frames, Evet, burada atın dört nala koşuşuyla ilgili de keyframe niteliğindeki referans çizimlerini görüyoruz. So this is a full cycle. So if you wanted to draw, you can basically draw all these frames and you will have a full horse running cycle. Evet, bu tüm döngüyü gösteriyor. O yüzden eğer bunu çizim yapmak isterseniz bu tüm döngüyü gösteren çalışma üzerinden örneklendirebilirsiniz. Okay. Is everyone okay with how we're going, or is it too fast? Dersin nasıl gittiğiyle ilgili herkes okey mi, yoksa biraz hızlı mı gidiyoruz? İyi gidiyor bence de. They say it's good. Okay.
So now it's a horse trot. So this is like an in-between between a walk and a run. It's very, you could say an energetic walk, just on the brink of running. Şimdi horse trot'u göstereceğim. Bu da koşma ile yürüme arasında bir şeydir. Yani diyebiliriz ki biraz enerjik bir yürüme şekli. So yeah, you can see that the body goes down and then it jumps up in the fifth frame. Evet, görüyorsunuz vücut aşağı doğru iniyor. Daha sonra yukarı doğru bir zıplayış halinde. And then goes back down and up. It's very, I think the leg movement is less extreme. It's very just up and down. Ve burada tekrar aşağıda ve yukarıda halini görüyoruz. Burada bacak hareketleri böyle çok abartılı değil. Aşağı yukarı şeklinde. Okay, so here is again a full cycle of that. Şimdi burada tekrardan tüm döngüsünü görebiliyorsunuz bunun, yürüyüşün. So yeah, you can see where there's contact, and it's usually the opposite legs. So it's not the same ones on the same side, it's the ones that are across from each other. Evet, burada kontakları görebiliyorsunuz ve genelde bir ayak yere değdiğinde tam çaprazındaki karşısındaki ayakta havaya kalkıyor. So yes, so like you can see in frame 6 how the front right leg and the back left leg are making contact. Şimdi burada 6. resme baktığınızda ön sağ ayak ve arka sol ayağın kontağının nasıl olduğunu görüyorsunuz. Okay. So we'll go into how a bird flies. I think that's one of the like nicer things to animate as well. Şimdi kuş uçuşunu göreceğiz. Sanırım ya bence bu animasyon çalışmak üzere güzel bir örnektir. So with a bird flying, if your first position is like the number 1 that I'm circling. Eğer kuşun uçuşunu gösterirken birinci pozisyonumuz şurada daire içerisine aldığım resim 1 ise. So the wings are up, and because of that, the body will be lower than like if you have like, for example, when you have a line, the body will dip below the line. Şimdi burada kanatlar yukarı kalktığı için vücut biraz aşağı düşüyor. Mesela burada bir çizgiyi referans çizgisi olarak alırsak vücut burada çizginin altında kalıyor. And then as the wings are going down, they push the body up. Kanatlar aşağı doğru inerken vücudu yukarı doğru kaldırıyorlar. So here you can see some simple easing out from the wings being up to the down position. Evet, burada çok basit bir şekilde kanatların yukarı ve aşağı iniş pozisyonlarını görüyoruz. So sorry. So yeah, you can always even you don't have to make the wings straight. You can always curve the tips a little bit as it goes down. Kanatlar aşağı inerken onları her zaman dümdüz çizmenize gerek yok. Kanadın ucunu hafifçe böyle içe doğru bükümlü şekilde çizebilirsiniz. And then it'll be the same as the wings lift up. You'll have to ease out. Evet, kanatlar yukarı çıkarken de aynı şey söz konusu. So yeah, you'll ease out from the wings going down. And again, you can also curve like the tips of the wings a little bit to add a little bit of character to that. Evet, yine burada da kanatların ucunu içe doğru ve dışa doğru büklümlü yapabiliyoruz hafifçe. So the reason you have to ease in and you have to ease out of that and ease out of again the down position is because of the air, because
bird is going against the air, and then there is this, and then going back up brings the least air resistance to the movement. Bu kanat hareketinde her zaman bir ease in ve ease out veriyoruz. Bunun sebebi ise yani yavaşlama hareketleri veriyoruz. Bunun sebebi ise kuş her zaman havaya karşı uçuyor ve burada havayla kanatlar arasında bir direnç var. Bundan dolayı aşağı indiğinde ve yukarı çıktığında ease in ve ease out'larımızı uyguluyoruz. Okay. Here is like a simple analysis of a real bird flight as well. Burada gerçek bir kuş uçuşunun basit bir analizini görüyorsunuz. So you can see the wings can be divided into sort of two pieces, and as they move, they can, you can adjust the wing movement as like the bird flies. Evet, kuşun kanadını burada iki parça şeklinde çizip buna göre hareketi uyumlayabilirsiniz. So like you can see in the slide, in the drawing 14. Hocam ben ayrılıyorum. Annemi ya gideyim ben. Annem hastaneye kaldırmışlar da. Geçmiş olsun. Ben sizi arayacağım. Tamam hocam. Tamam. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Yes, Patrycja, we can go on. Is everything okay? Yes, yes. There's Okay. a problem with her mother, so she had left. Oh, okay. Yeah. Yeah, I'll put everything, all these images as well on Google Drive. So Okay. Bu resimleri de Google Drive'a koyacağım. Yani so ayrıntılı çalışabilirsiniz bunların da. so yeah, so like with the drawing 14 in the first row, you can see how the one of the parts of the wings that's been divided has, goes over the outer wing. Evet, burada kuşun kanadının ikiye bölünmüş kısımlarının nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Yeah, but this is a different position. So if you do something that's like a flight from the front, you might not have to worry about that too much, Ama burada farklı bir pozisyondan görüyoruz kuşu. Eğer tam karşıdan baksaydınız bu konuyla ilgili bu kadar hani ayrıntılı çalışmanıza gerek olmazdı. Bu kanadın bir kısmının daha yukarı kalkık olduğuyla ilgili. So yeah, this is all the reference and all the presentation. So we can go and animate. We can start with a bird flight, because that'll be sort of nice and easy. And yeah. Evet, bunların hepsi bir sunum ve hani referanslar. Animasyona başladığımızda kuş uçuşunun hani kolay bir animasyon şekli olduğunu göreceğiz. Yeah, that's very good bird flight. Bu çok iyi bir güzel bir kuş uçuşu. Okay, so here we go. Evet, şimdi başlıyoruz. So if you want, for example, to have a reference line, like in the previous picture. Daha önceki resimdeki gibi bir referans çizgisi alacak olursak. Oops. And then with the okay. Yeah, so but if the position is, oh, why is it? Yeah, so if the wings are in a higher position, the body will be lower. Eğer kanatlar yukarı pozisyonundaysa vücut aşağıda olacaktır. Okay. And then as
the body lifts. Ve daha sonra vücut yukarı doğru kalkarken yeah. So the wings are going to be down like this. vücut yukarı doğru kalkarken kanatlar burada gösterdiğim gibi aşağı doğru inecekler. And with it, the body will move up. Ve vücut yukarı doğru hareket edecek. So for the body to, if you wanted to make a wing movement going down, yeah, you ease out. Evet, kanatların hareketini aşağı doğru inişini yaparken burada kanat hareketini yavaşlatmamız gerekiyor. So as you see, I'm still trying to keep the wings close to, like they're still curving a little bit towards the original position. Şimdi gördüğünüz gibi ben kanatları hala birinci pozisyona yakın bir yere kadar kıvrık bıraktım kanatların ucunu. And then the body is going to start to go up. Ve daha sonra vücut yukarı doğru çıkmaya başlayacak. And then you can always do, if you're not sure, you can always do a middle position or a passing position. Eğer emin değilseniz nereye konumlandıracağınızdan daima tam orta noktaya getirebilirsiniz. Passing position dediğimiz noktaya. So you can see how the body's lifting. Evet, görüyorsunuz vücut nasıl yukarı doğru kalkıyor. Okay, so you can always add some extra frames. For example, between here. Daima ekstra frame'ler ekleyebilirsiniz. Örneğin şuraya. You can have a nice movement of the wings going down. Bu şekilde kanatların aşağı doğru inişinin güzel bir hareketini yakalayabilirsiniz. So it's always good to try and hit the middle because that's the in-betweening part of it. So between the two frames, make sure the positions are somewhat, middle of it. İki frame arasına yeni bir frame eklerken tam orta noktaya eklediğinizden emin olun. So you can see we have some movement of the bird flying down. Evet, şimdi görüyorsunuz kuşun uçuşunun kanatların aşağı doğru olan kısmını burada yapmış olduk. Kanatların aşağı doğru inişini. It's a bit fast, but then you will have to copy. You will have to go and have paste the first frame to be able to loop to be able to have a loop basically.
Hı hı. Burada birinci resmi tekrar yapıştırmanız gerekiyor. Harekette bir loop, yani geçiş yakalayabilmeniz için. So you can like add maybe one more frame before the wings completely turn downwards. Kanatlar tamamen aşağı inmeden önce bir kare daha ekleyebilirsiniz. Just to sort of give the energy to the flap. Sadece burada kanatların hareketine biraz daha enerji ekleyebilmek için. And as the bird is going up, Kuş yukarı doğru kalkarken. Yeah, you can in between the bird going down and the wings curving upwards. Bu araya kanatların aşağı doğru hareketini ve kanatların içeri doğru kıvrık hareketini ekleyebilirsiniz. Then so it will move in that sort of direction. Evet, bu şekilde bir hareket yakalıyoruz. So if we play it roughly, you have a bird flying. Evet, şimdi bunu oynattığınızda kabaca bir kuş uçuşunu elde etmiş oluyorsunuz. You can also add some extra in-betweens if you want. Eğer isterseniz ekstra kareler ekleyebilirsiniz aralara. If you really want to push the energy of the bird going up, for example. Eğer kuşun yukarı doğru kanat kalkışına gerçekten bir enerji eklemek istiyorsanız örneğin. Because you can still keep the wings curved down as it's lifting them. Çünkü aşağı doğru inerken gördüğünüz gibi kanatlar hala aşağı doğru kıvrık. So you can see it's, let's play it again. Evet, görüyorsunuz. Şimdi tekrar oynatalım. So you can feel the flapping is a bit more energetic. Şimdi burada kanat çırpışını daha enerjik bir şekilde hissedebiliyoruz. Yeah. So usually when the bird flies, the head stays in the same position. It's the body that goes up and down. Kuş uçarken genelde kafa aynı pozisyonda kalır, gövde yukarı aşağı doğru hareket eder. But I like to animate the tail following the flight. Ama ben kuyruğun animasyonunu yapmayı da seviyorum. Uçuşu takip eden bir şekilde kuyruğun hareketlerini göstermeyi de. So assuming, for example, the tail is in this position when the wings are up. Mesela kanatlar yukarıdayken kuyruğun bu pozisyonda olduğunu farz edelim. And then you can follow. Usually you'd have that planned out when you have your keyframes. Keyframe'leriniz olduğunda genellikle bu kuyruk hareketini de planlarsınız. Nasıl hareket edeceğini.
But yeah, so with our other key position, as the bird flies up, the tail will be going down. Evet, kanat yukarı doğru giderken kuyruk aşağı doğru iniyor. So you can then use the positions of the bird flying along with your tail reference to in between that. Evet, kuşun uçarkenki kanat hareketlerini deki frame'lerinizi kuyruğundan ne yöne gideceğini belirlemek için ki yani bunları referans olarak alabilirsiniz. So if that's easier for you, you can work backwards on already, the big animated movements, and you can add the extras on top of that. Eğer sizin için bu yöntem kolay olacaksa ilk önce temel şeylerin animasyonunu yapıp mesela kuşun kanatları gibi daha sonra ekstraları üzerine ekleyip ekstralarını daha sonra çalışabilirsiniz. So with the tail, I always think about the follow-through principle. Mesela kuyrukla ben her zaman takip et ilkesini kullanırım kuyruğu yaparken. So the tail follows the main movement, so it's not timed exactly as the big movement. So when it goes up, the tail will take a while to follow and then join up. So when the wings goes up, tail goes down, right? Yeah, so as it goes down, the tail, the wings go down, and then the tail goes, and then the tail will follow up, but it's a slowed down movement basically. Hı. Burada kuyruk ve kanat daima birbirini hareket ediyorlar. Kuyruk yukarı doğru, kanatlar yukarı doğru kalkarken kuyruk aşağı doğru iniyor ve kanatlar aşağı doğru gelirken kuyruk da onu yavaşça takip edip yukarı doğru kalkıyor. So it's usually staggered a movement. Evet, genellikle hareket bu şekilde. So maybe I did this wrong. Belki şurada ufak bir hata yaptım. I animated before. I had a project when I animated a lot of birds flying, and I had their tails going up and down. Daha önce proje çalışırken kuş hareketlerini animasyonunu yapmıştım. But maybe let's try again, because I think I did this wrong. Şimdi bunu bir daha deneyelim. Belki şurada ufak bir hata oldu. So let's go with tail going down as the wings are up. Şimdi kanatlar yukarıdayken kuyruk aşağıya doğru gidiyor. Okay. So here it will, as the wings are down, the tail is going to even out and then go up as the body is going down, I think. Şimdi kanatlar aşağı doğru gittiğinde kuyruk yukarı doğru kalkmış oluyor. We're all learning with this. Evet, deniyoruz.
So yeah, so you can see the tail is going up, and then it's gonna, as the bird is flying down, the tail is still going to be in the upper position. Evet. Şimdi burada görüyorsunuz oldu şimdi. Kanatlar aşağı doğru giderken kuyruk yukarı doğru kalkıyor. So then it starts to fall down. Evet, şimdi burada kuyruk aşağı doğru düşmeye başlıyor. Okay. So you can see the tail is following through with the body. Evet, şimdi görüyorsunuz kuyruk vücudu takip ediyor. How is everyone with that? Is it clear, or Yani nasıl, anlayabildiniz mi? is there anything else you'd like me to talk through? Üzerinden geçmemi istediğiniz bir şey var mı? What will we do with the head? The head will usually stay still, from what I've seen. So like with a chicken, you know, when you move it around, the head still stays. I thought the same too, but I draw ahead and extended the key frame, and it looked really weird when it didn't move. I mean, I think when I animated birds, I added small head movement as it was going up and down. But I animated them sideways, so I think that's a bit easier. Okay. Deniz'in kanayı animasyona nasıl ekleyeceğimizle ilgili bir sorusu oldu. Patrycja da kafa yani genelde sabit kalır dedi. Deniz de sabit tuttuğunu ama hani çok iyi bir sonuç elde edemediğini söyledi. Yandan çalıştığımda daha kolay oluyor benim için dedi Patrycja da. So I'll try to see how like the head would stick in the flight. Usually, yeah, you could add small tilt. So as it goes down, it's like as it goes down and then it goes back up again. So you have that kind of movement. Evet, şimdi kafaya biraz bakalım öyleyse. Evet, genelde hareket etmez ama çok küçük bir hareket ekleyebiliriz belki buna. Rather than just, just maybe the head going like this. Yeah, you'll have more of a rotation on that. Evet, burada çok küçük bir rotasyon olabilir kafada. Is there anything else you'd like to ask, or maybe you have any like animation questions? What about its legs? The legs will, if they're small legs, they'll be compact, so you don't really see them. Unless, for example, the bird is taking off. Like when you see eagles flying off, you can see the legs have they propel themselves as well. So the legs have the forward and backwards movement, but then they usually are away like that. They're not seen. But you can add again slight up and down movement to that too. Peki. Thank you. No worries.
So usually with legs, you'd have to check, look at the, like, if it's going up, the legs are gonna follow, and then you have to look at the, not gravity, but yeah, like follow through on the main movement, how they're kept. Evet, burada ayaklar konusunda ana hareketi nasıl takip ettiklerini göz önünde bulundurmak yeterli olacaktır. Bir şey sorabilir miyim? Tabii lütfen. Burada bu kuyruğu ayrı layer'da mı çalışmak gerekir yoksa üstüne mi çizmek gerekir? Patrycja, do we work the tail in the same layer or in a different layer? If it's easier, you can keep it as a separate layer. So if you make a mistake, it's easier to remove it. Unless you feel confident, you can work on the same layer as well. Eğer sizin için kolay gelecekse farklı layer'da çalışabilirsiniz. Böylelikle hata yaptığınızda o farklı bir layer'da olur, düzeltmesi daha kolay olur. Ama zorlanıyorsanız bunda aynı layer'da da çalışabilirsiniz. Teşekkür ederim. Thank you, she says. No worries. Is there anything? Or if you want, I can do like a sideways flight, and then we can add like the tail and the head and the legs as well. Incorporate everything. Eğer isterseniz kuşun yandan uçuşuna da çalışabiliriz. Öyle o zaman kafa, kuyruk, bacak da eklemiş oluruz. İster misiniz yan uçuş göstereyim mi? Bence göstersin. Evet, çok iyi olur ya. Evet. Yes, they want to see the side Okay. way. Sure. So let's just adjust it. So usually, again, we're doing the keyframe with the wings up and the body down. Şimdi yeniden keyframe'leri yaparak başlıyoruz. Kanatlar yukarıda, vücut aşağıda. So I'll focus on the main body movement, and then we'll work the extras on the top. Şimdi vücudun hareketine odaklanacağım. Daha sonra ekstraları çalışacağız. So then when it's a sideways movement, it's important to make sure you show some dimensions, unless the style dictates otherwise. So it's good to have nice curves, especially at the joint of the wing. Eğer şimdi yandan uçuş çalışıyorsanız bu kanadın birleşim yerindeki bu eklem yerinde bu girintileri, çıkıntıları, içe doğru oyulmaları belirtmeniz oldukça güzel olur. So, okay. So again, we'll be easing out of the up wing towards down position. Şimdi burada yukarıdaki kanadın aşağı doğru inerken bu ease out, yani yavaşlama halinde indiğini göreceksiniz. So again, especially when you're doing like a flight from the side, it's good to try and indicate again the curve, even if it's just slightly, just fold it over just to show how the wing is going down. Yani burada yandan uçuş çalışırken bu kanadın ucundaki içe doğru kıvrımı belirtmek önemli bir nokta.
Also, this, as a side note, if you have trouble with keeping the volume or the shape of the main body, you can always make the movement on like the previous picture and then adjust it and move it down. Burada hacmi korumakta sorun yaşıyorsanız bir frame'den diğer frame'e daima şöyle yapabilirsiniz. Bir önceki frame'i yapıştırın bir sonrakine, onun üzerinde çalışın. So like here, because I know this frame is the main body, and that's, say, this is how big it needs to be. You can always draw on top of it, just to make sure you are working in a correct volume. Mesela burada ilk frame'im buydu, yeşille çizdiği. Şimdi ben diğer frame'e geçerken diğer frame'i onun üzerine getirip hacmi koruyabilmiş miyim? Boyutlarım aynı kalmış mı? Bunu kontrol edebilirim. And also it helps you keep, you know, if the wings are really long or short, you can keep, again, the same size of them too. Eğer kanat mesela çok kısa ya da çok uzun olmuşsa burada da yeniden bunu yapabiliriz. Kontrol edebiliriz her zaman. So I did my drawing over and I know that it's gonna go up, so I'll move the whole body up a little bit. Evet, şimdi burada tekrar çizimimi yapıyorum. And then we're still easing out of the top position. Şimdi biz en tepedeki pozisyondan hala bir ease out ivmesi veriyoruz. So you can see the wing is slowly making its way downwards. Şimdi görüyorsunuz kanat yavaşça aşağı doğru hareketini yapıyor. So between frame 3 and 4, we'll have to add another keyframe because it's too extreme. Şimdi görüyorsunuz 3. ve 4. frame arasında başka bir frame yapmam gerekiyor. Çünkü bu çok ekstrem olmuş buradaki geçiş. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. İstersen İngilizce sor Burcu, sen biliyorsun. Ya aslında benim şöyle bir problemim var. Hani Konuş. konuşma sıkıntı. Evet. Yani konuşurken çok kendime güvenmediğim için kekeliyorum. Uzun süre düşünüyorum. O yüzden Sor o sıkıntı zaman. oluyor. Efendim? Sor lütfen. Çevirelim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Bu şeyleri eşit boyutlarda çizmek kopyala yapıştırla mümkün mü? Fakat çizemiyorsak sürekli pratik mi yapmalıyız? Hani benim eşit çizme problemim var. Sürekli büyüklük değişiyor. Onu az önce şöyle açıkladı Burcu. Bir önceki frame'in üzerine getirin ve orada kontrol edin. Aynı büyüklükte mi çizmişsiniz Evet, dedi. onu duydum da fakat ben şeyi de bilmediğim için, hani üzerine nasıl getireceğimizi bilmediğim için programı... Nasıl taşıyoruz diye. Patrycja, she asked, she has a problem with keeping the same volume between the frames, but she doesn't know how to copy and paste it, the first frame to the next frame. So, can you show it? Yeah. Which gadgets do you use? Is it in TV Paint or is it a different software? TV Paint. TV Paint indirdim. Okay. Okay, so if the easiest way, if you want, is
if you make an onion skin or light table, so this right here, it will show you your next and previous frames. En kolay yöntem şuradaki gibi bir light table oluşturmanız. Bu light table size önceki ve sonraki kareleri gösterir. So Yani to switch that on, if you go where your layer is, and you see the light bulb. Burada şey görüyor musunuz? Ampulü. Yes. And then you just click the little black dot underneath. So you have this little, I guess a little sun. It's fine. And then that will show you your frames. So that way, if you just want to draw, you can make a new frame and it will show you your previous thing and you can just draw over it. Evet, arada bir donduğunuz için bir yeri kaçırdım ama light table üzerinde çalışabiliyorsunuz dedi. Daha sonra şu ampulü gösterdi. O arada bizim görüntü bir 10 saniye dondu. Ampulden sonra ne yaptığımızı anlayan arkadaşımız varsa o belki tamamlayabilir. Yoksa ben tekrar sorayım. Also, another way, if you don't want that, you can just, to clear a frame, if you click the head with skulls, that will clear the whole image. Eğer diğer yöntem ise bu şekilde çalışmak istemiyorsanız şuradaki kafatası işareti var. So, Kafatası mı? Ona bastığınızda şey oluyor. Bütün image'i, bütün görüntüyü temizlemiş oluyor. so if you want to completely select and copy the same picture, if you go to this, it's an S tool and it has like a dotted line around it. Eğer aynı resmi komple kopyalayıp yapıştırmak isterseniz şurada S var etrafında kesik çizgiler olan ona basıyorsunuz. So if you click on the little triangle at the bottom, you can see, and if you hold it, you can see different types of selections. I use Eğer freehand. bunu tuttuğunuzda karşıda farklı seçenekler var ve bu seçeneklerden üçgen şeklinde olanı seçiyorsunuz. Kesik çizgileri üçgen şeklinde olan. So you can go around the picture and copy it. So Control C. Ve burada resmin üzerinden geçiyorsunuz. Onu Ctrl S'ye basıyorsunuz. And then if you go to a next clean frame, empty frame, like here, and then Control V, and that should show. Evet, Ctrl S'ye basıp kesiyoruz ve daha sonraki frame'in üzerine Ctrl V. Yeah, foul. Okay. Daha sonraki frame'in üzerine Ctrl V ile yapıştırıyorsunuz bunu. You will get, you can just paste it without, making a new frame. But I think it's easier to have a clean frame and then just delete the empty one, because that will, if you paste it, it will take away your timing. Evet, Ctrl C dedi değil mi? Evet, yani C olarak telaffuz edeyim ama C yani. Tamam. Ctrl C, copy diyor. Ctrl C ve Ctrl V. Yeah, so Control C to copy, Yeah. and then Control V or file paste to paste. And then because it's still selected and it's like got the little like a running track, you just press Control D. Daha sonra da Ctrl D'ye basıyorsunuz. So that will stop that. It will remove basically the little selection. Kaldırmak için de Ctrl D'ye basıyorsunuz. Yani artık seçici de kalkmış oluyor. Patrycja, Yes. where is the move tool? Can you just show the move tool?
Yep. So Hareket ettir aracı nerede? so this is your selection tool, Mhm. and then if you have something selected, Hı hı. tool is this little box, Hı hı. and then you can choose transform or perspective. Hı hı. But if you keep it on transform, you can Mhm. move it around. Bir diğer kolay hareket ettirme yolu da bu yani. Seçtikten sonra o küçük şeye basıp transform'u seçip etrafta oynatabiliyorsunuz. Yani ille de copy paste yapmanıza gerek yok. So Okay. move it. You have to make sure you press enter, because otherwise, if you change, it will be back. It will just not move. It Yeah. will. Yerine getirdikten sonra enter'a basıp sabitlemeyi unutmayın. Burcu senin için bu işine yarayabilir. Yeah, and so the box will be green. So if it's red, you have to make sure you press enter to make it green. Kırmızıysa enter'a basıp yeşile döndürün, sabitlenecek. And then make sure to like deselect it as well. Çok teşekkür Sonra da ederim. yapabilirsiniz. Bunları uygulayarak deneyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. She says thank you. She No will worries. practice. If you want, I can make some a quick sort of written tutorial, or just like where the shortcuts are, or anything that might be useful. Eğer isterseniz küçük bir tutorial yapabiliriz kısa yollarıyla ilgili uygulamanın. İster misiniz? Ben uygulamaya çok yabancıyım şu anda da o yüzden böyle sorular soruyorum. Arkadaşları meşgul ettiysem özür dilerim. Yok herkesin zaten bu uygulamayı bilmediği konular var. Sorabilirsiniz. Zaten dedi, ben yazılı küçük bir rehber hazırlayayım, oradan bakın dedi. Yani şimdi derste yapmayacak ama sanırım Patrycja, would you like upload it to Google Drive? Yeah, I can upload it to Google Drive. Yeah. Ya gerçekten çok iyi olur ya. So I can show like all the tools in the panels, and getting the light table up, and any shortcuts that you can use with your keyboard. Okay. Yani işte bu uygulamayı kolayca kullanmamızı sağlayacak shortcutları, paneldeki simgelerin ne işe yaradığını falan yazıp koyacak. Yeah, that would be really helpful. Thank you. Yeah, no worries. Thank you. No problem. So let's quickly get the bird flying up. Evet, şimdi hızlıca bu uçuş şeyine geri dönelim. So again, you can use the previous frame to help you with volume. Evet, burada hacimle ilgili sorunda daima bir önceki frame'e gidebilirsiniz. Sorun yaşadığınızda. And then you can go to the selection, and it will select your whole thing. You can just move it down. Daha sonra bu selection'a, şuradaki kısa yolu selection ediyorsunuz ve bunu hareket ettiriyorsunuz bu şekilde. Then we'll have a big wing movement. Daha sonra büyük bir ana hareketimiz olacak. Temel hareket. So always remember, if you are just animating something you're not sure of, it's always to just play it, even if it's not ready. It gives you sort of idea of how the movement is going. Eğer animasyon yaparken yani nasıl gittiğiyle ilgili emin değilseniz, bitirmemiş olsanız bile oynatın. Bu size animasyonunuzun nasıl ilerlediğiyle ilgili fikir verecektir. So even if it's just like, oh, you see all the problems, it's okay. You can then, make mental note of like, oh, this will need a few more frames, and maybe the timing will need to change.
if you want it to be slower, for example. Evet, bunu yaptığınızda daima zihninize notlar düşersiniz. İşte burada timing ile ilgili sorun var. Şuraya bunu eklemeliyim gibi. Okay, so we have a, yeah. So we have a rough, quick flying. Burada kaba, hızlı bir uçuş animasyonu görüyoruz. You can always maybe add one more frame if you feel that it's too harsh. If the movement is too harsh, then you can add maybe a few more frames. Eğer hareketin çok keskin olduğunu hissederseniz daima birkaç kare daha ekleyebilirsiniz. So you can see it doesn't feel like it's slapping the wings, but it's more like a more elegant movement, if I can say. Evet, burada böyle daha zarif bir hareket oluyor bunu eklediğinizde. Okay, so I'm gonna change the color. So let's do the head. Evet, şimdi rengi değiştireceğim. So I sometimes mentally like think about like, oh, if it's going down, the head is gonna be up a little bit before coming. So here it will be. Bazen zihnimde şöyle bir düşünce oluyor. Eğer aşağı doğru gidiyorsa kafa hafifçe yukarı doğru hareket edebilir diye. Because of the drag, the head will be downwards before coming back up. Burada tekrar eski pozisyonuna gelmeden önce kafa hafifçe öne doğru bükülebilir. So. Sometimes I'd like to go from a bigger movement if I'm not sure. So for example, here I know the head is down. I can animate it easing out into like going, you know, as the body is going down, the head is pointing upwards before going back to just normal position of straight ahead. Yani bunu ilk hareketten kontrol edebilirim. Vücut aşağı doğruyken kafa ve gaga hafifçe yukarı doğru ve normal pozisyonuna gelirken tekrar gaga ve kafa normal pacing pozisyona geçtiğini. Okay. See, the body's a bit off, but it's okay. I'll just quickly fix that. Hızlıca şurayı düzelteceğim. So now I have a general position that the bird is going to go. The head is down.
Evet, burada kafanın nasıl hareket ettiğiyle ilgili genel bir pozisyonu görebilmiş oluyoruz. It's down and then I don't know what is going on. Okay. Bu arada sizler de uygulayabildiyseniz eğitim sonunda lütfen paylaşın bizimle. Bir 10 dakikamız var zaten. So we have it going down and then it needs to flip up before, let's see. Oh, that's just but I mean, you'd have a movement similar like that. So as it lifts up, the head is going down. Evet, aşağı yukarı bu şekilde bir hareketimiz olacak. Vücut yukarı kalkarken kafa gaga hafifçe aşağı doğru eğilecek. And then, oops. It will have to so okay. I think we more or less have the head. I mean, it's not going to do like a lot of extreme head flapping, but this is just like if you want something extra. Evet, aşağı yukarı kafanın hareketini de yakalamış olduk. Yani kafa zaten böyle çok fazla sallanmıyor. Bu şekilde hafif bir ivmeyle aşağı yukarı gidip geliyor. So with a tail, Evet, kuyruğumuz da var. if we say it's straight on the down position, actually, so if it's easier, like for me, it's easier when I see the down movement, so I know how the energy is pulling the body, the extras down, so like the tails and the ears. Benim için aşağı doğru olan pozisyonda çalışmak daha kolay. Böylelikle enerjiyi daha rahat algılayabiliyorum. So as like the bird is going down, the tail is flicking. Şimdi kuş aşağı doğru giderken kanat yukarı doğru kıvrılıyor. So I just copied the last frame that I had, which is the same as the first, just to have a continuous. Şimdi son frame'i kopyaladım. Böylelikle hani harekette bir devamlılık elde edebilmek için.
Patrycja, I thought when the wings are going up, the tail goes down. Is that right? Are they I opposite think or the same direction? they'll go in the same direction. Same. I think so. I mean, like usually the tails of birds are not very like flappy. They're more rigid and they only change. If they're like turning, I think the tail will then change. But this is like I think more cartoony, so you can like. I think they just follow the energy of the main body. So as it's going down, the force is pulling the tail down and then up. Okay. Evet, kuyrukta vücudun ve kanatları takip edip onlarla aynı yönde hareket ediyor. It's our last 5 minutes, by the way. Okay. So, I mean, you guys will do it better because I'm trying to rush through this. So, always take your time, like this is me just trying to incorporate as much as I can in the lesson. But when you're doing your animation, don't try to do it under 10 minutes, Eminim sizin yaptığınız benimkinden daha iyi olacak. Çünkü ben birazcık acele ediyorum derse bunu sığdırabilmek için. Ama siz yaparken bunu 10 dakikada yapmayın. Daha fazla zaman verin ve benimkinden daha güzel bir şey çıkartın. And don't get discouraged if it does take long because you are still learning and it's like learning to ride a bike. You have to, it will take some time, but then once you're sort of, in the zone and knowing like what you're doing with animation, then it will become easier and you will become faster at animating too. Çok fazla zamanınızı alırsa buna çalışırken lütfen demoralize olmayın. Çünkü bu bisiklet sürmeyi öğrenmeye benziyor. Öğrenirken çok fazla zaman gidiyor ama zihniniz bunu bir kere kavradığında artık otomatikleşiyor, daha hızlı yapabiliyorsunuz. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Kanatlarla kuyruk aynı yönde gitmiyor. Kanatlar ve kuyruk ters yönde diyebiliyorum. Ben hatta o İranlı öğretmenimizin bir tane şeyi vardı ya, samples atmış. Onu da bir açıp bakın isterseniz, kontrol etmek için açıp baktım. Kuyruk ve kanat ters yönde gidiyor. Şimdi şöyle, ben de az önce arkadan bakarken kuyruk ve kanat ters yönde diye söylemişti. Benim de o yüzden kafam karıştı, tekrar sordum ama yine sorayım. Patrycja, she says that she knows the tail and the wing moves in the opposite direction. And in the beginning The of opposite. Okay. Okay. I think in the beginning of the course, we work it like that, in the opposite direction. When when you look at the bird from the back side. Yeah. See, maybe I just don't know. I mean, try it. Maybe it's right. I haven't studied birds. Because when we work on it at first, it moves in the opposite direction. You did like that, but maybe you confused now. I don't know. Yeah, maybe it's right. I mean, I always like look at the movement of, if the body's going down, the tail will go up as well. But I think, with birds, I think it's just different overall as an animal because it's just that it doesn't have such a specific big movement. Evet, sanırım haklı olabilirsiniz. Çünkü daima hani kuyruk vücudun hareketini diğer hayvanlarda takip ediyor ama kuşta evet öyle bir şey var.
Yeah, I'm gonna try and maybe find some of my animation loops I did so I can show next week. Because I can't find them here. So you can have a look at them as well for the project I worked on. And I mean, the loops are really simple, so we can have a look at that. But yeah, I mean, you probably are right with the tail following, being delayed by that by a lot, and where the wings are up, the tail is actually down, and then it follows as an opposite. Evet, evet, bu konuda haklısınız. Ben birazcık karıştım sanırım konuyla ilgili. Projemde kuş hareketini çalışmıştım dediğim gibi. Onunla ilgili örnekleri de bir dahaki ders göstereceğim. Bunun üzerinden geçmiş olacağız. Yani kuş hareketini önümüzdeki ders oturtacağız. I think our time is over. Yep. We can finish for this week. You are okay with it? Yeah, does like anyone have any questions or?